Oh, size... Code and price po tayo, Miss Ashley. 182 nakuha na ni Ma'am Jediah Mipanya. Guys, ito maganda. Barrel pants na, na GU by Uniqlo. 34 on tag, pero actual 36 siya, mid-rise. Ang ganda nito. Maluwang na sa akin. Ganda. Guys, imayin nyo ito kung size nyo siya. Yan. Okay, comment 197, 780. 197, 780 pesos. Okay, next, ito, meron tayong size 28 inches na Zara Marine Pants ulit. Okay, on tag, this is size Euro 38, USA 6 or medium. Yan, okay? Comment, 186, 680 pesos po. 186, 680. Okay, dito na tayo, guys. Magdodress na tayo. Ito na lang siya, tapos konting shorts and skirts. Okay. Yan guys, ito Max & Company. Yan, na dress. This one is size 186, Mama Risley. anong size mo? Tinatanggal kasi. Yan, this one, ang size nito, size small. Yes, okay. Small lang siya. Okay, comment 133, 580 po. 133, 580 pesos. Next, we have this one, 9 West. Size USA 4 or size small to semi-medium. Meron siyang, bulsa. Ang ganda. 9 West to, guys. Mama Rita, may mo to. Comment 137, 650 lang siya. 137, 650. Meron na din siyang inner. Yan, o. Yan, may inner siya. Next, ito, extra small Saturday Club. Ang ganda. Alam niyo, bet na bet ko yung niya, pleats. 197, Ma'am Charina. Ilan nyo? This is extra small, but kakasya po ito sa small to semi-large. Medyo oversized po siya. Comment, 136, 580 po. 136, 580 pesos. Okay. Another dress from Love Bonito. Size small naman to. Very cute. Very dull type. Oh. Love Bonito. This is size small on tag. Pero guys, this can fit up to up to medium. Yan. Very nice siya. Comment 140, 580 lang din po. 140, 580 pesos. 136, Ma'am Melody. Valdez. 137 naka-code pa lang yan. Ito po, ang code niya, 137. This is for 650. Yan, 136 na may lang ni Ma'am Melody Valdez, Ma'am Hazel. Okay, ito. Guys, sa mga extra small dyan, kunin nyo to. Ang ganda. From Love Bonito po ulit. This is extra small. Sobrang nice niya. Super. Comment 204. 580 lang po. 204, 580. Next. Ito. Zara to guys. Na, mukha siyang dress, but it's a romper. Size medium po. This is size medium na Zara. Comment 146, 580. 146, 580 guys. 137, Ma'am Marita. Ito guys, meron tayong Yves Saint Laurent. Nakalagay YSL sa buong dress. Wala siyang main tag, side lang po. YSL. Yan, dito lang po sa side. Okay, ang size nito, this is size medium mga sis. Comment na lang ng 147, 750 lang po. 147, 750. Next, ito, Max & Company. 204, Ma'am Camille. Wait naman ni Mami. Yan, guys. Max & Company. Yan, na dress. This is size small to semi-medium po. Yan, small to semi-medium. Comment 306, 580. 306, 580 pesos. Yung light blue, sold na po, Ma'am Melody. Ito guys, Marimekko. Hindi siya collab with Uniqlo. Marimekko lang siya. This is size 36 or small to medium. Yan, button down po siya, small to medium. Comment 148, 500. 148, 500. Next! Ito guys, ASOS. Last na dress na to. ASOS, size UK 14 or size large to XL. Yan, ganyan siya.
Comment 305 450. 305 450. Oh, ano na? Shorts and skirts. First is itong Sandro Paris na shorts. Pwede mo nang kasama. Yan, this is Sandro Paris na shorts. Ayan siya, guys. Oh. And then, size Euro 40 on tag. 32 inches mid-rise siya. Ganyan, 32 inches mid-rise. Okay? Comment 318,500 po. 318,500 pesos. Next. Ito, 29 inches, Sinequan on Paris. Yan, branded din po ito. 29 inches siya na skirt. O, ganyan. Comment 317, 300 pesos po. 317, 300 pesos. Yan, lapit na tayong matapos, guys. 318 Miss Zion, Buenaventura. Okay. Next naman, summer shorts, linen blend from Zara. This is 26 up to 30 inches, extra small on tag. Comment 159, 350. 159, 350 pesos. Okay, ito, another size small na summer shorts, linen blend. Ito naman from Uniqlo. Ganyan siya, guys, oh. Yan, this is size 26 to 28 ulit. Comment 152, 350. 152, 350 pesos. Na, last 4 items, no? Ay, magka-cups na lang pala ako after. Jackets nila. Hindi na. 159 Miss Iris. Pardonness. Okay, ito, size XL. GU by Uniqlo na skirt. Yan, ganyan siya. Tapos, shorts yung loob. Okay? XL or 32 up to 34 inches po. With bulsa siya. Ganda. Comment 322, 400 po. 322, 400 pesos. 152 from Jedaya. Oh, ito guys. RL. Ma'am Hazel, o baka bet mo. RL shorts. Ayan yung kabayo sa side. This is size USA 8 or 32 inches mid-rise. Yan siya. Okay, comment 266, 650. 266, 650 pesos. 322 Miss Iris Cardones. Thank you so much. Oh, ito guys, another Chanel, another luxury brand. Ito Chanel. Size Euro 40 or medium, 32 inches mid-rise ulit to. 32 inches mid-rise. Shorts siya, pero mukha siyang skirt. Tapos, may malaking logo sa likod. Okay? Tapos, ang button sa Chanel din. Comment 155, 1,500 po. 155, 1,500. 266 from Hazel. Okay, this one, 25 up to 30 inches Adidas na skirt. Yan, okay? Ang size nito is 32 or extra small, pero 26 to 30 inches po siya. Okay, comment, black. Comment black, 350. Black, 350. Okay, ito, size 32 inches. Yan, Zara na size large on tag. Ganyan siya, guys. 32 inches. Comment, 267, 450. 267, 450 pesos. Okay. Oh, ito, last na pambaba, guys. This is from COS. 30 inches siya. Denim skirt ito. 30 inches. Okay? Comment, 151, 480. 151, 480. Ito guys, baka bet nyo. Reversible siya na, ano pangalan nito? Hot from MLB. NY. MLB to? Oh. Oh, ito. Wala siyang tags kasi reversible siya. Oh, yan. Imayin nyo na to guys. Comment black. Comment black. This is 550 lang. Black, 550. And then, may isa pa. Ay, dalawa sila. Oo. Actually. May ibang kulay yan, di ba? Mm. Oh, tas ito, ang ganda rin nito. Ito Adidas. Patingin naman sa
This is Adidas. Oh. Hindi to reversible, guys. Okay? Comment ko na lang dito. Stripes. Comment stripes. This is 750. Tapos, another Adidas na bucket. Ganyan. Iba naman to, pababa. Oh. Yan. Tapos, yung loob is, ayan. One size fits most. Eh. Yan. Ito naman is 650. Comment one size. 650. Ito. Ito ang ganda. Type ko to eh. Aero Ready. Adidas din to, guys. Bago pa siya kasi may ganito pa. Yan. Comment bago. This is 550. And then, last na cup is this one. Emmys. Uso ngayon to. Okay, comment navy blue 480. Ayun siya, guys. Yun, that's it for our live, mga sis. Gusto niyo ba ng neckties? Baka may gusto ko yung neckties dito. Wait, ano ko. Pakita natin. Ito, bigay ko na lang to ng mura. 400 each na lang. Oh, ito. Parang ito, guys. This is from Moschino. Smile, Moschino. Yan. Tapos, ito yung manipis na necktie. Yan siya. Manipis siya. Hindi siya yung pakapal. Ayan. Tapos, ito. Okay. Comment smile, 450 na lang to. Smile, 450. Black chairs na yung Ma'am Camille, hindi nagpap kanina, buti ito ko. Tapos ito, oh, Hermes po. Hermes na, ano to, necktie. Yes, nasuot mo sa... Itong vest, ma'am. Hanapan kita, ma'am. Meron kanina eh, nasold ba yun? Yes, ma'am. Ayan siya, Hermes. Yan, itong Hermes naman, comment, letter H na lang dito. Comment H, 550. H, 550 po. Oh, ito, manipis ulit siya, guys. Na necktie. Pwede sa girls. This is G2000 naman. Ma'am Hazel, oh, baka bet mo. G2000. Yan, comment checkered, 300 naman to. Checkered, 300. Ma'am Kuling yung layout, your side smile. Ito, Gucci. Tapos naka-GG din dito. And then, ito. Yan, Gucci, guys. Okay, comment yellow. 500. Yellow, 500. Next, oh, Gucci ulit. Uy, ang ganda. Ooh. Comment gray, 500 din to. Gray, 500. Madami pa to. Gusto nyo ba? Or no na? Ang gaganda kasi, puro Gucci, ganun. Oh, Valentino. Ayan. Guys,